First thing is তোমাদের এখানে দু ধরনের কোয়েশ্চেন্স আসবে usually a long case can very well be expected. In that case a history will be given. From that you have to assess what type of disorder is being addressed, whether it is a bleeding disorder or a clotting disorder. And second, you will be getting certain short notes based on the particular bleeding or clotting disorders. ঠিক আছে? আচ্ছা, before we start, somebody please tell me what are the main components at play when we are discussing disorders of bleeding and clotting. Platelets, for example, আমাদের যখন anemia হয়েছিল last class, first thing you said was hemoglobin. তো এখানে the first thing which you will be saying is platelets. আচ্ছা, coming to platelets, what is the size of a platelet? So are platelets smaller than RBCs or same size? Smaller. কতটা small? 2 to 4. Okay, 1 to 4, 2 to 4. So around 4. And what is the lifespan of platelets in the peripheral circulation? 7 to 10 days. 7 to 10 days. So why is that important? Because in diseases where there is destruction of platelets, in those cases the platelets will be cleared from the circulation in less than 7 to 10 days. Correct? Acha, ebare so the first thing that you said is regarding platelets. What is the next component coming into play for bleeding and clotting disorders? Na platelet attach korbe kar সাথে? Collagen. So where is collagen present? In the below the endothelium. আর endothelium কোথায় থাকে? Blood vessel. So the next important factor after platelet is blood vessel. So platelet, that is the first component. Second is blood vessel. Third হচ্ছে কোনটা? Coagulation cascade. And there is a fourth component. What is that? Coagulation cascade will result in thrombosis. Once thrombosis has been formed, yes, fibrinolytic system. So once thrombosis has been formed, we don't want an uncontrolled or an unchecked proliferation of thrombus. So that has to be stopped. And normal state of blood has to be attained. So for that we have fibrinolytic system. So there are these four components in the diseases affecting bleeding and clotting. Now, integrity of blood vessels is maintained. There might not be any damage to the blood vessel itself. It might just be a bleeding due to reduced platelets. So in that case, there is no question of integrity to be maintained. So what is hemostasis? Hemostasis is basically stoppage of bleeding. তাই তো, bleeding এর opposite হচ্ছে hemostasis. So stoppage of bleeding by কিভাবে? By formation of fibrin. তাই তো, তাহলে stoppage of bleeding by fibrin clot plugging, by fibrin clot formation is what we call hemostasis. So it is just the opposite of your bleeding. So bleeding er opposite hoche hemostasis. When there is bleeding, the bleeding needs to be stopped, and that is what we call hemostasis. And once hemostasis has been achieved, what is the next step? Fibrinolysis. So what is the definition of fibrinolysis? Dissolution of fibrin by tissue plasminogen activator. And it is secreted by which kotheke ashe? Tissue plasminogen activator. Clotting factors are mostly secreted from? What is the source of clotting factors mostly? Karu jana nei? Liver. What about tissue plasminogen activator? From the endothelial cells. And what about von Willebrand factor? Again endothelial cells. So usually we have the clotting factors getting secreted by the liver, except these two which are secreted from platelets and endothelium. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে we discussed hemostasis right just now. Now somebody tell me the difference between primary hemostasis and secondary hemostasis. What is primary hemostasis? What is secondary hemostasis? তোমাদের মধ্যে কয়েকজন লাস্ট ক্লাসে বোধহয় ছিলেন না, মানে সাম কিছু রেজাল্ট বেরোয়নি বা কিছুর জন্য, ইজ ইট ট্রু? ওকে, সো if anybody can't follow any part, they can be, মানে প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক কোনো জায়গাটা যদি বুঝতে পারছো না।
তো হেমোস্টেসিস আমি ডিসকাস করেছি, দেন দ্য পয়েন্ট ইজ হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি হেমোস্টেসিস। সো উই নো দ্যাট ফর হেমোস্টেসিস ব্লিডিংটা বন্ধ হতে হবে, তাই তো? তো কি স্টেপস আছে, হোয়াট আর দ্য স্টেপস? আর তুমি একটু বলো দাঁড়িয়ে। No, I'm asking the general steps of hemostasis right now. Activation of the coagulation cascade. So very nicely she has said that there are basically two steps of hemostasis. One is primary and second hemostasis. One is primary and one is secondary. Primary is what? Okay, so actually there are three steps. When you will be asked to write the steps of hemostasis, then you will be saying there are three steps. First is vasoconstriction. Vasoconstriction is sometimes included within primary hemostasis, or you can say it separately. That is the initial very transient response, vasoconstriction. আমরা যখন ইনফ্লামেশন পড়েছি সেখানেও একটা ট্রানজিয়েন্ট ভেসোকনস্ট্রিকশন ছিল, তারপরে ভেসোডাইলেশন। তো কনসেপ্ট ইজ এনি কাইন্ড অফ ইনজুরি টু দ্য ব্লাড ভেসেল will elicit a transient vasoconstriction. So vasoconstriction is the first step. The next is primary hemostasis. Primary hemostasis এর উদ্দেশ্য হচ্ছে formation of stable platelet plug, not thrombus, not fibrin plug, but platelet plug. তো সেটার জন্য কি কি স্টেপস ছিল, যে প্লেটলেট অ্যাডহেশন, ও যেরকম বললো অ্যাডহেশন, অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড অ্যাগ্রিগেশন। এবারে অ্যাডহেশন মানে হচ্ছে কিসের সাথে কি অ্যাডহেশন? দ্য প্লেটলেট উইল গেট অ্যাটাচড টু দ্য সাব এন্ডোথেলিয়াল কোলাজেন। what happens is if you see, suppose this is a blood vessel, so a blood vessel will be lined by endothelial cells. At the point of injury where bleeding is occurring, the endothelial cells will be lost. Endothelial cell যদি intact থাকে তাহলে তো ব্লিডিং হবেই না। endothelial cells have become damaged or lost, that's why from that point there is bleeding. So সেই পয়েন্টে যেখানে endothelial cellটা লস্ট হয়ে গেছে, তো জাস্ট এন্ডোথেলিয়ামের নিচেই কি আছে? দ্য কোলাজেন। তাহলে the platelet has to bind to that collagen so as to form a plug. So the first step will be attachment by adhesion of platelets to the subendothelial collagen. And which factor is involved in the process? Von Willebrand factor. Von Willebrand factor helps platelets to get attached to the subendothelial collagen. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে যে যেই অ্যাটাচ হলো তখন দ্য নেক্সট স্টেপ আমি বলেছি প্লেটলেট অ্যাক্টিভেশন। প্লেটলেট অ্যাক্টিভেশন হ্যাজ ইটসেলফ ফিউ ফার্দার সাবস্টেপস। সেগুলো কি? অ্যাক্টিভেশন হলে কি হবে? অ্যাক্টিভেশন হলে যেটা হবে যে ফার্স্টে দে উইল বি শেপ চেঞ্জ। ওয়াই? বিকজ এন্ডোথেলিয়াল সেলস ওয়ার ফ্ল্যাটেন্ড, তাই তো? এন্ডোথেলিয়াল সেলসের শেপ তো এরকম ছিল, বাট প্লেটলেটস আর রাউন্ডেড, সো রাউন্ড থেকে ফ্ল্যাট হতে হবে সো অ্যাজ টু প্লাগ দ্যাট এরিয়া। সো শেপ চেঞ্জ। নেক্সট, রিলিজ অফ প্লেটলেট গ্র্যানিউলস, ডিগ্রানুলেশন হলে প্লেটলেটের মধ্যে যে তোমার মিডিয়েটার্সগুলো ছিল দে উইল বি রিলিজড। অ্যান্ড নেক্সট স্টেপ ইজ রিক্রুটমেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিক্রুটমেন্ট? Further additional platelets will be coming to the particular area. So platelet activation যখন হচ্ছে তখন initial step হচ্ছে shape change, then it will be release of the granules inside the platelets, and third step is your recruitment, key recruitment of additional platelets. So all of them will come to the area, and the last step is aggregation. So recruitment is just a lot of platelets are coming to the particular area, and aggregation means that is your formation of the hemostatic plug. That is, aggregation means ওই যে recruited হয়ে যে প্লেটলেট গুলো এলো, they will stick to one another and they will form the fibrin plug. So all this is your primary hemostasis. And what is secondary hemostasis? When the coagulation cascade is initiated and there is formation of stable fibrin clot. So platelet plug is primary hemostasis, and your fibrin formation or fibrin plug is your secondary hemostasis. And once secondary hemostasis has been reached, then in order to dissolve the clot that has been formed, your fibrinolytic system will become activated. এটা আমি আগের দিন তো বলেছিলাম, তোমরা এটা ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। এখানে এটা কিন্তু ডিফারেন্স, হোয়াট ইজ হেমোস্টেসিস অ্যান্ড ডিফারেন্স বিটুইন প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি হেমোস্টেসিস ক্যান বি আস্কড। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 যেটা থাকে 10 নম্বরের, ওটাই কিন্তু this can be asked. This is a 10 marks question. So if you can draw this particular 4 diagrams and you can explain it, then you can expect 9 or even 10 out of. Acha, platelets se we have been discussing about degranulation, so we all know this. Can anybody tell me what are the components of primary granules?
প্রাইমারি সেকেন্ডারি আর লাইসোজাইম তিন রকম থাকে তো। তো প্রাইমারিতে কি থাকে? এটিপি, এডিপি অ্যান্ড ক্যালসিয়াম। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য সেকেন্ডারি গ্র্যানিউলস? প্লেটলেট ফ্যাক্টর 4 আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভন উইলিব্রেন্ড ফ্যাক্টর। সো একটু আগে আমি বলেছি যে ভন উইলিব্রেন্ড ফ্যাক্টর ইজ সিক্রেটেড ফ্রম প্লেটলেট অ্যান্ড এন্ডোথেলিয়াল সেলস। তো এন্ডোথেলিয়াল সেলসের কোত্থেকে সিক্রেট হয়? দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ডারি গ্র্যানিউলস। ওকে, নেক্সট ইজ দিস ইজ ফর ইউর ভাইভা। তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে যে হাউ মেনি কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস আর দেয়ার? হোয়াট ইজ দ্য আনসার? 6টা নেই। So we have 1 to 13, the numbering is from 1 to 13, but 6 is not there. Earlier there was 6, এখন বলছে 6 is actually activated form of factor 5. So we don't consider it as a separate clotting factor. So their total number of clotting factors হচ্ছে 12, but they're numbered from 1 to 13 and there is no factor 6. Individual names তোমরা তো জানো, জাস্ট দুটো, কোনটাকে স্টেবল ফ্যাক্টর বলে, কোনটাকে ল্যাবাইল ফ্যাক্টর বলে। ল্যাবাইল মানে it will get easily degraded. Stable মানে it can stay at room temperature for a considerable amount of time. তো বলো কোনটা স্টেবল কোনটা ল্যাবাইল? ফ্যাক্টর 5টা ল্যাবাইল and factor 7 is your stable factor. আচ্ছা, এখানে দেখে নাও যে most of them are being secreted from liver, তাই তো? liver. Factor 8 is also secreted from platelet and endothelial cells. তো এই পাথওয়ে যেটা আছে, we all know this, intrinsic extrinsic. I don't have to go into the details of it, but you will just tell me one thing ki suppose only one of the pathway is your non-functional. So is it possible for bleeding to be stopped or the coagulation system to function by just the other pathway? মানে একটা সাপোজ only intrinsic pathway is not functioning, তাহলে যদি extrinsic pathway পুরোপুরি ফাংশন করে, তাহলে is it possible to achieve coagulation? So the answer is no, because you see এখানে intrinsic pathway and extrinsic pathway যেখানে merge করছে, you will be asked which factor is common. তো factor 10, তো factor 10 activation এর জন্য you will need both intrinsic and extrinsic factor merging, otherwise it will not be activated. So only one isolated pathway will not be able to achieve your coagulation. Next is fibrinolytic system we have discussed. So this is this picture is also a summary of whatever we have been discussing till now. First there is a vessel injury. Once there is vessel injury, always as a response, initial transient response, you will be getting vaso-constriction. Vaso-constriction will result in decreased blood flow. So there is blood going out of your system. If we can reduce the blood flow, so there's a chance that this is one way of body's defense to reduce the amount of bleeding that is taking place. So vasoconstriction will achieve what? It will reduce the amount of blood flow. That is the first step. Second is collagen will be exposed. I just told you endothelial cells will be lost at the point of injury. So subendothelial collagen will be exposed. When subendothelial collagen is exposed, then the platelet will be attaching to the subendothelial collagen. That is what we call as platelet adhesion. Adhesion hobe, tapor activation, jeta we all mentioned the steps, and finally aggregation, and this will result in primary hemostatic plug. What will happen is platelet will release platelet phospholipid. So platelet phospholipid will in turn activate the coagulation cascade. So we have just seen that there are two pathways, intrinsic pathway and extrinsic pathway. So we have told that what is the point, what is the source of activation? So tissue damage is the most important pathway, most important cause of activation of extrinsic pathway. So tissue damage or tissue factor will initiate the extrinsic pathway, and platelet phospholipid released after platelet activation will initiate the intrinsic pathway. Duto pathway will get activated, and then blood coagulation cascade will start, and then formation of thrombin. Thrombin will result in conversion of fibrin monomer to stable fibrin polymers. ঠিক আছে? Fibrin monomers to stable fibrin polymers.
and then you get a stable hemostatic plug. So this is your secondary hemostatic pathway. So even you can also draw this picture when you are asked about primary and secondary hemostasis. What is the mechanism and how it is taking place? Acha, ebare you must know this the symptom for bleeding and clotting disorder very clearly. ধরো তোমাকে একটা হিস্ট্রি দিচ্ছে in the long question যে 40-year-old female patient presented to the OPD with history of easy bruising. 40-year-old female patient has presented to the OPD with easy bruising. Ba she has come to the OPD with history of epistaxis and gum bleeding. তো তোমরা কোনটা ভাববে? Will you think along the lines of bleeding disorder or clotting disorder? That is scenario number 1. And scenario number 2 is a 19-year-old male patient has come to the OPD with hematoma around the knee joint or hematoma in the thigh muscle. এক্ষেত্রে তোমরা কোনটা ভাববে? So there are two specific scenarios. একজন হচ্ছে spontaneous bleeding, কিরকম হচ্ছে superficial bleeding, and she's a female patient. The other is a male patient and he is complaining of deep bleeding, মানে ব্লিডিং অ্যারাউন্ড দ্য, দেখতে পাচ্ছ না তো, ওটা তো বাইরে থেকে ব্লাডটা আসছে না, ফার্স্ট কেসটা কি হচ্ছে, ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছে, মানে দ্য পেশেন্ট ইজ কমপ্লেনিং যে আই এম অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং ব্লাড লস ফ্রম দ্য নোজ ইয়া ফ্রম দ্য গামস হোয়াট এভার। সেকেন্ড কেস হচ্ছে যে there is no visible bleeding, it is accumulating inside the body, so he is saying there is a swelling around the knee or swelling in the deep muscle. দুটো স্পেসিফিক সিনারিও, তাহলে কোনটা ব্লিডিং ডিসঅর্ডার, কোনটা ক্লটিং ডিসঅর্ডার? Hematoma is a clotting disorder. So this table is very important because you must know that whenever there is a history of superficial bleed most common in mostly in females, then we are talking about bleeding disorder. When we say bleeding disorder, we mean either it is a defect in the platelet or in the vessel wall. Bleeding disorder মানে কিন্তু only platelet disorder নয়, bleeding disorder মানে there can be either a defect in the platelet or vessel wall. Our second scenario, when there is a deep bleeding, when deep bleeding মানে bleeding into the say intracranial hemorrhage হয়ে গেছে, বা তোমার একটা পেশেন্টের around the knee joinটের around bleeding হলে আমরা কি বলি, hemarthrosis. আর hematoma, it can be anywhere, subcutaneous tissue or say within the muscle. So that is, hematoma is basically collection of blood or even blood in a solid or semi-solid state outside the blood vessel. Collection of blood outside the blood vessel is your hematoma, তাই তো? Within the blood vessel যদি collection হতো তাহলে we could have called it thrombosis, thrombus formation. Outside হলে hematoma. এবারে the point is, তাহলে you will be able to know যে এরকম যদি হিস্ট্রি আসছে যে superficial bleed, then you think along bleeding disorders, deep bleed হলে you think along clotting disorders. Please do not write both of them. Anybody who is writing both the disorders in such kind of a scenario, then he is not going to get any marks. তো তোমাদের হয় ITP-TTP আসবে in the exam, বা তোমাদের কিন্তু ওই হেমোফিলিয়া A B বা von Willebrand factor আসবে, তো প্লিজ ডু নট মিক্স বোথ অফ দেম। তার হিস্ট্রি দেখে ইউ উইল বি এবল টু ডিফারেন্সিয়েট। আচ্ছা, এবারে আমরা what are the basic investigations? একটা পেশেন্টে we are suspecting either bleeding or clotting disorders. There are just 4 basic investigations. What are those? কেউ একজন দাঁড়াও নিয়ে বলো। We don't have 10 investigations or 20, just there are 4. So what are those? তাহলে চুপ করে গেলে কেন? First is CBC. You can say CBC or you can say you can say CBC, but you can also say platelet count. Platelet count ফার্স্ট, এটা তো করতেই হবে, প্লেটলেট কাউন্ট তো আমরা জানবো না আদারওয়াইজ কি কমছে বাড়ছে। সেকেন্ড, ব্লিডিং টাইম। থার্ড, না নো। ফার্স্ট ইজ ব্লিডিং টাইম, সেকেন্ড ইজ ক্লটিং টাইম। ব্লিডিং টাইম, ক্লটিং টাইম, তাই তো? ব্লিডিং টাইম, ক্লটিং টাইম। তারপরে আমরা যেটা করব পিটি-এপিটিটি। পিটি-এপিটিটি উই মাইট স্কিপ যদি ক্লটিং টাইম নর্মাল থাকে। পিটি-এপিটিটি হোয়াট আর দে মেজারিং? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল ব্লিডিং টাইম, হোয়াট উই আর সিইং বাই ব্লিডিং টাইম? প্লেটলেট ফাংশন অ্যান্ড নাম্বার, মানে উই আর অ্যাসেসিং কোয়ালিটেটিভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোয়ান্টিটেটিভ deficiency of platelets, তার সাথে ইভেন ব্লিডিং, ইভেন ভেসেল ওয়াল ডিসঅর্ডার্স, সেটা আমরা মাপছি।
Even in vessel wall disorders, platelet plug will not be forming. So even in that case, the bleeding time will be prolonged. So bleeding time আমরা কি মাপছি? Platelet as well as কি vessel wall integrity. Second, clotting time. Clotting time আমরা কি দেখছি? Secondary hemostasis, that is we are seeing the integrity of the coagulation system. ঠিক আছে? এবারে ও বলছে পিটি এপিটিটি। পিটি এপিটিটি কামস আন্ডার ক্লটিং টাইম। তো পিটি মানে এক্সট্রিনজিক পাথওয়ে দেখবো, আর এপিটিটি মানে আমরা ইন্ট্রিনজিক পাথওয়ে দেখবো। পিটি মানে এক্সট্রিনজিক, এপিটিটি মানে ইন্ট্রিনজিক। তাহলে এই যে ব্লিডিং টাইম, প্লেটলেট কাউন্ট, ক্লটিং টাইম, পিটি, এপিটিটি। সো দিস আর দ্য ইনভেস্টিগেশনস। এর বাইরে আর কিছু করার নেই। এখান থেকে উইল বি এবল টু সে কি ধরনের ডিজিজ হয়েছে। এবার বলো, যদি ব্লিডিং ডিসঅর্ডার হয় তাহলে ব্লিডিং ডিসঅর্ডারের মধ্যে এক এক করে বলো। ব্লিডিং টাইম কি হবে? বাড়বে। প্লেটলেট কাউন্ট কি হবে? ডিক্রিজ। আচ্ছা, এরকম হতে পারে যে ব্লিডিং টাইম বেড়ে গেছে, প্লেটলেট কাউন্ট একদম নর্মাল আছে, কি হতে পারে? কি কারণ? ভেসেল ইনজুরি। সো ব্লিডিং টাইম, মাই কোয়েশ্চেন ওয়াজ হাউ ডু ইউ নো দিস ইজ এ ব্লিডিং ডিসঅর্ডার? তো ব্লিডিং ডিসঅর্ডার আমরা ফার্স্ট পয়েন্ট বলবো ব্লিডিং টাইম উইল ইনক্রিজ। ঠিক আছে? নেক্সট পয়েন্ট ইজ প্লেটলেট কাউন্ট, either it will be low or it will remain normal. যদি নর্মাল থাকে, we have to think about vessel wall disorders. আরেকটা কি হতে পারে? Any other cause যে তোমার ব্লিডিং টাইম বেড়ে গেছে but platelet count is normal, it is still a bleeding disorder? Anybody? What is it? না, coagulation factor এর সাথে তো ব্লিডিং টাইমের সম্পর্কই নেই। Thrombocytopenia is your reduced bleeding time, reduced platelet count. My question is platelet count is normal and the bleeding time has increased. One, you have said vessel wall disorders. What is the other cause? Bolo? Yeah, that can be the cause. Another one, aro more common, von Willebrand factor deficiency. von Willebrand factor যদি deficient হয় তাহলে তোমার platelet attach করবে না to the endothelium, তাহলে you will be having কি হবে? ব্লিডিং টাইম বেড়ে যাবে। ব্লিডিং টাইমে বেসিক্যালি আমরা কি করছি? একটা ইনসিশন দিয়ে আমরা দেখছি যে what is the time taken for the bleeding to stop, তাহলে হবে না তো সেটা। সো bleeding time normal, bleeding time prolonged but platelet count is normal. There can be two causes: vessel wall abnormalities, von Willebrand factor deficiency. হলো? আচ্ছা, এবারে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের এবারে যেটা এসেছিল। আচ্ছা, এটা তো আমি বলে দিলাম কি হোয়াট ইজ দ্য থিওরি অ্যান্ড অল। আরেকটা আছে হেস ক্যাপিলারি ফ্র্যাজিলিটি টেস্ট। ঠিক আছে? ওই ক্যাপিলারি ফ্র্যাজিলিটি মানে হচ্ছে যে ইউ উইল বি জাস্ট ইনফ্লেটিং ইয়োর বিপি কাফ to a pressure between systolic and diastolic, and you will be keeping it for like around 10 minutes, and then you will see je after 10 minutes how many petechiae are formed on the volar surface. Jodi dekha jacche more than 15, then you will be saying this is a bleeding disorder. Is spontaneous, you have induced spontaneous superficial bleeds. ঠিক আছে? Is another test, you can do it, but or you might skip it. But the most important thing is this one. এটা তোমাদের এবারে কোয়েশ্চেন এসেছিল। I am not discussing the other questions that has come. The question was, what is the pathogenesis of ITP? তো কি লিখেছো তোমরা? মানে যা খুশি তাই করেছো। It was 5 marks. That is not the cause. That is not the only cause. হ্যাঁ, তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যখন তোমাদের প্যাথোজেনেসিস জিজ্ঞেস করা হয়েছে, the first line will be ITP or immune thrombocytopenic purpura is caused by immune destruction of platelets. ঠিক আছে? Immune destruction of platelets. Next question is, what will happen to megakaryocytes? বাড়বে, কমবে, কি হবে? সবাই লিখেছে megakaryocytes will be reduced, মানে সবাই না, অনেকে, আমি খাতা চেক করছিলাম, অনেকে লিখেছে will be reduced। কি ঠিক লিখেছে না ভুল লিখেছে? megakaryocytes কি হবে? একটু মডারেটলি বাড়বে, অনেকটা বাড়বে না। আচ্ছা, তো কি হবে? কেন? আর বাড়বে, কমবে? ইজ দ্যার এনি চান্স কি কমবে? কমবে না। তাহলে যারা লিখেছো কমবে, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি রং। ওয়াই? বিকজ বারবার বলা হচ্ছে there is a immune destruction of platelets. Nothing, it's not related to megakaryocytes at all. So please don't say একটু বাড়বে, অনেকটা বাড়বে. You will just say যে it can remain normal or it can increase. Why will it increase? Due to compensatory increase in production.
তাই তো? আমাদের যেমন হিমোলিটিক অ্যানিমিয়াতে এনআরবিসি ফর্মেশন হয়ে যায় টু কম্পেনসেট ফর দ্য ব্লাড লস, যেরকম প্লেটলেট লসের জন্য দেয়ার ক্যান বি ইনক্রিজ মেগাকারিওসাইট ফর্মেশন, or it can remain normal, but there is no way it will be decreasing. যদি কখনো আমরা আইটিপি পেশেন্টের দেখি যে দ্য মেগাকারিওসাইট কাউন্ট ইজ গেটিং ডিক্রিজ, তখন দ্য ডায়াগনোসিস হ্যাজ টু বি কোয়েশ্চেন্ড, কোনোভাবেই আইটিপিতে মেগাকারিওসাইট কাউন্ট যেন না কমে। হলো? আচ্ছা, নেক্সট ও যেটা বলছে যে তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট এটা লিখবে, সেকেন্ড পয়েন্ট ইউল বি ক্লাসিফাইং ইট, কি অ্যাকিউট ক্রনিক, অ্যাকিউট ক্রনিক। নিয়ে একটা ট্যাবুলার ফর্মে তোমরা বলবে যে অ্যাকিউট আর ক্রনিকের ডিফারেন্স কি, বলো কি হয়, কাদের হয়, কিভাবে হয়। অ্যাকিউট ক্রনিক দুটো ফর্ম আছে না, তো অ্যাকিউটে কি হয়, we all know that sudden onset, chronic insidious onset, acute in children, chronic হচ্ছে in women of 20 to 40 years age। আচ্ছা, এবার ইটিওলজি, what is the etiology for acute? যখন প্যাথোজেনেসিস জিজ্ঞেস করবে, you have to write the etiology also, etiology and then the mechanism। তো এখানে ইটিওলজি কি আছে, কেউ তো এগুলো লেখনি, ইটিওলজিতে কি আছে, viral infection in acute ITP, the viral infection which viruses, ডেঙ্গুতে হবে। So viral infection mostly CMV, HIV, infectious mononucleosis, hepatitis, তার সাথে along with viral infection, respiratory, upper respiratory tract infections. So these are the important causes of acute ITP. Chronic এর কিছু etiology কেউ বলো, অন্য কেউ বলো, what are the causes of chronic ITP etiologies? Autoimmune diseases, for example autoimmune thyroiditis, for example SLE, for example কি আর কি আছে, rheumatoid। তো এইসব ক্ষেত্রে ইনসিডিয়াস অনসেট অটো অ্যান্টিবডিজ আর ফর্মড। এবারে দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দ্য বেসিক মেকানিজম, ডিফারেন্স ইন দ্য মেকানিজম বিটুইন আইটি ক্রনিক, অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক। ইন কেস অফ acute, so acute কি হচ্ছে, there is a viral infection going on or there is an acute, there is an upper respiratory tract infection. So what happens is the antibodies that are formed against the virus will cross react with platelet surface, direct platelet destruction, that is your acute ITP। ওই জন্য sudden onset, এটা কোনো মানে ইনসিডিয়াসলি অনেকদিন ধরে হচ্ছে এরকম না, হট করে পেশেন্টের প্লেটলেট কমে যাবে। সো অ্যান্টিবডিজ দ্যাট আর ফর্মড এগেনস্ট সার্কুলেটিং ভাইরাসেস উইল ডাইরেক্টলি ক্রস রিয়াক্ট উইথ প্লেটলেট সার্ফেস and the platelet will get destroyed. Chronic কি হচ্ছে, against the receptor, so this is very important. In chronic what happens is IgG, anti-platelet antibodies are formed and those are directed against ও যেগুলো বলছে কোনগুলো, 1b9 and 2b3a, GP2b3a and GP1b9। তাহলে রিসেপ্টরের এগেনস্টে যেই অ্যান্টিবডি ফর্মেশন হলো, the receptors will get damaged and after that platelets will get deformed and those platelets will be sequestered in the spleen. So the process of destruction is not rapid, but it is insidious in onset, and what happens is it is not straight away platelet destruction, but it is more like formation of antigen antibody complex and then they are getting destroyed in the spleen. So this is the difference between acute and chronic. Answer like this, if you can differentiate and write specifically কোনটার কি cause, then you will get full marks। ঠিক আছে, তো দিস ইজ, এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আসে, ওই জন্য উই হ্যাড গিভেন দিস ইন ইয়োর অ্যাসেসমেন্ট। আচ্ছা, তারপরে বাকি আর ডিসকাস করবো না যে কি সিমটম হয় কি হয় না হয়, উই হ্যাভ অলরেডি নোন দ্যাট। নেক্সট যেটা হবে টিটিপি কিন্তু কোয়েশ্চেন এসেছিল একবার, হোয়াট ইজ টিটিপি, দ্য থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরা। এখানে কি হবে, আ হিস্ট্রি উইল বি গিভেন। কিরকম হিস্ট্রি থাকবে, এ পেশেন্ট প্রেজেন্স উইথ ব্লিডিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ট্রানজিয়েন্ট নিউরোলজিক্যাল সিমটমস, ঠিক আছে, অ্যান্ড ফিভার। সবকটা তোমাকে হিস্ট্রি দেবে তার কোনো মানে নেই, আমরা জানি এখানে দিস আ পেন্ট্যাড, তাই না, 5 রকম সিমটম হয়। 5 রকমের মধ্যে কি কি হয়, 5 রকমের মধ্যে উই হ্যাভ দিস ওয়ান, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, ফিভার, ট্রানজিয়েন্ট নিউরোলজিক সিমটম, রেনাল ফেলিয়ার। তো তোমাকে সাপোজ হিস্ট্রিতে দেবে যে পেশেন্ট প্রেজেন্স উইথ, ধরো তোমাকে বলে দিল প্যালার, সবটা তো বলবে না, ইউল বি, হিস্ট্রিটা যখন দেবে মেবি দে উইল বি সেইং প্যালার, তার সাথে বলবে নিউরোলজিক ডিসফাংশন, আর তার সাথে সাপোজ বললো ফিভার, ঠিক আছে। আর রেনাল ফেলিয়ারের একটা কিছু দিয়ে দিল যে পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং ফ্রথি ইউরিন বা কিছু একটা বলতে পারে, নাও বলতে পারে। তো 3টে বা 4টে যখন হিস্ট্রি দিয়ে দিল, দেন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যালং দ্য লাইন্স অফ টিটিপি। কারণ ফিভারের সাথে ট্রানজিয়েন্ট নিউরোলজিক্যাল সিমটমস, তার সাথে তোমার প্যালার হচ্ছে, তার সাথে তোমার রেনাল প্রবলেমস হচ্ছে, তার সাথে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। সো
এখানে তখন আমাদের ভাবতে হবে থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরা। হোয়াট ইজ মোর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ এখানে কিন্তু ব্লিডিং এর হিস্ট্রি থাকবে না। থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরা, অলদো দ্য টার্ম ইজ থ্রম্বোসাইটোপেনিক, despite that the patient will present with thrombus formation, microthrombus in the circulation, ঠিক আছে। স্মল ভেসেলস এর মধ্যে there will be multiple thrombus formation. So please understand যে এরকম একটা হিস্ট্রি যেখানে ব্লিডিং এর কথা লেখাই নেই, তখন তোমরা ভাবতেই পারছো না যে this can be TTP or anything related to thrombocytopenia, then it will be you will be going completely wrong. তো এই হিস্ট্রিটা ক্যারেক্টারিস্টিক হিস্ট্রি থাকবে কি, নিউরোলজিক সিমটমস, ফিভার, আর হচ্ছে তোমার প্যালার, মানে যেগুলো তুমি পেশেন্টকে দেখে এক্সামিন করে বলতে পারবে। পেশেন্ট তো তোমাকে এসে এক্স্যাক্ট থ্রম্বোসিস হচ্ছে বলতে পারবে না, বা পেশেন্ট তোমাকে এসে রেনাল ফেলিয়ার এক্স্যাক্ট সিমটমস নাও বলতে পারে, বাট নিউরোলজিক্যাল সিমটমস, ফিভার অ্যান্ড প্যালার পেশেন্ট এসে তোমাকে প্রেজেন্ট করবে। আর তার সাথে তুমি ইউ ক্যান অলসো গেট স্প্লিনোমেগালি ইউ ক্যান অলসো গেট। তো এগুলো যখনই থাকবে দেন ইউল বি থিঙ্কিং অ্যাবাউট থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরা। হলো, তারপর এটা একটা লং কোয়েশ্চেন স্টার্ট হয়ে যাবে। কি হবে সেখানে, কি জিজ্ঞেস করবে, যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস, কি বলবে? No, you will say von Willebrand polymers will be formed and that will aggregate, that will attract a lot of platelets. Normally আমরা জানি যে হ্যাঁ, তো ঠিকই বলেছো, বসে যাও। So this is, she has said it in a very nice way. So we know that there is something called ADMTS 13. ADMTS 13 কি করে, আমাদের যে von Willebrand ফ্যাক্টরটা ফর্মেশন হয়, প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরেরই যে একটা কাজ আছে, সেটা যদি এক্সাজারেটেড রেসপন্স হয় তাহলে তো আমাদের different, we get a different result. তো von Willebrand factor has to be in the monomer form. monomer ফর্মে থাকলে তাহলে হচ্ছে এই দেখো, মোনোমার ফর্মে যদি থাকে তাহলে ইট উইল কি করবে, যে প্লেটলেটটাকে অ্যাটাচ করতে হেল্প করবে। এবার যদি ধরো von Willebrand factor পলিমার হয়ে যাচ্ছে, দেন ইট উইল বি অ্যাট্রাক্টিং আ লট অফ প্লেটলেটস। তো লট অফ প্লেটলেটস যদি হয়ে আসছে তাহলে কি হবে, এই বড় বড় সব মাইক্রোথ্রম্বাস ফর্মেশন হয়ে যাবে। তো মাইক্রোথ্রম্বাস ফর্মেশন হয়ে গেলে কি হবে, দেয়ার উইল বি টিস্যু ইস্কিমিয়া। থ্রম্বাস ফর্মেশন হলে ব্লাড ভেসেলটা ব্লক হয়ে গেল, তাহলে ischemia হয়ে যাবে in the tissues, and ischemia হয়ে গেলে what we will be getting is microthrombus and blood এর মধ্যে তোমরা পাবে cystocytes. Why? Because এই যে ischemia formation হয়ে গেছে, এখান দিয়ে যে RBCs গুলো ওখান দিয়ে ট্রাভেল করছে, তাদের সারফেস ইনজুরি হয়ে যাচ্ছে, and then therefore you will be getting what we call as cystocytes. তো তাহলে এই হিস্ট্রি তোমাদের দিয়ে দিয়েছে। এবারে তোমাদের বলবে যে what are the lab findings, ঠিক আছে। তো ল্যাব ফাইন্ডিংস যখন আমরা বলবো, সো দিস কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি স্কোরিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু সে অল দ্য ল্যাব ফাইন্ডিংস। ফার্স্ট অফ অল তোমরা আইডেন্টিফাই করেছো দিস ইজ আ ব্লিডিং ক্লটিং ডিসঅর্ডার, তো ইউ উইল বি স্টার্টিং উইথ দোজ ইনভেস্টিগেশনস, যেখানে ছিল ব্লিডিং টাইম, ক্লটিং টাইম, পিটি এপিটিটি আর প্লেটলেট কাউন্ট, ঠিক আছে। তো স্টার্ট অফ কি বলবে, প্লেটলেট কাউন্ট রিডিউসড, প্লেটলেট কাউন্ট তো রিডিউস, তো ডিস্ট্রাকশন হচ্ছিল ওখানে, এখানে কি হচ্ছে, von Willebrand ফ্যাক্টরের সাথে তোমার অ্যাগ্রিগেশন হয়ে যাচ্ছে, তো আলটিমেটলি তো কাউন্ট তো কমে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি যখন মাপবে ইন ইয়োর তুমি তো ব্লাডে প্লেটলেট কাউন্ট মাপছো, তো ইফ দ্য প্লেটলেট আর গেটিং কনজিউমড ইন দ্য ফর্মেশন অফ মাইক্রোথ্রম্বাস, তাহলে সার্কুলেটিং প্লেটলেট কাউন্ট তো কমেই যাচ্ছে। সো although there is no destruction, but the answer is platelet count is reduced, so there is definitely thrombocytopenia. The first point হচ্ছে platelet count reduced, bleeding time increased, then clotting time normal, এবার ক্লটিং টাইম নরমাল থাকলে পিটি এপিটিটিও নরমাল। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাডিশনালি আর কি পাবে, তখন তোমরা লিখবে যে পেরিফেরাল স্মিয়ারে উই উইল বি গেটিং সিস্টোসাইটস, আরবিসি তে পাবো আমরা সিস্টোসাইটস, আর কি পাবো, আরেকটু ভাবো, আমরা বলছি রেনাল ফেলিয়ার হয়, তাহলে আমরা আর কি ইনভেস্টিগেশন দেবো পেশেন্টকে? হ্যাঁ বলতে পারো, এছাড়া ভেরি সিম্পল ইনভেস্টিগেশন, রেনাল ফেলিয়ার ইন এনি কিডনি পেশেন্ট উই ডু আ ভেরি সিম্পল ইনভেস্টিগেশন, and that is urine routine examination. তো urine routine examination যদি দেখি will be getting a frothy urine, কারণ renal failure হয়ে গেলে proteins will be excreted in the urine and you will be getting a frothy urine. Simple. Any other investigation that is necessary you can think of? Yeah, you can do a bone marrow, and what you will be finding? Increase. You can say normal or increased. Normal, please don't say decreased. Decrease কিন্তু লেখা যাবে না, কোনো রকম thrombocytopenia which is immune mediated. ডিক্রিজ কিন্তু হবে না মেগাক্যারিওসাইটস, ঠিক আছে। এখানে মেগাক্যারিওসাইটের কোনো সম্পর্কই নেই ইন বোথ আইটিপি অ্যান্ড টিটিপি। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ইনভেস্টিগেশন, হোয়াট ইজ দ্য লাস্ট ইনভেস্টিগেশন? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটার কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে এন্ড ইটস ভেরি স্কোরিং ইফ ইউ ক্যান রাইট অল দ্য ইনভেস্টিগেশন। হোয়াট ইজ দ্য লাস্ট ইনভেস্টিগেশন? বায়োপসি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বায়োপসি, ওই যে বলছি আমরা মাইক্রোথ্রম্বাস ফর্মেশন হবে, তাহলে উই উইল বি সিইং যে ভেসেলের মধ্যে দের ইজ ফর্মেশন অফ থ্রম্বাস, অ্যান্ড if you want to score all the more
মানে আরো মার্কস যদি পেতে চাও তাহলে ইউ হ্যাভ টু সে দেয়ার ইজ নো ইনফ্লামেশন, মানে ভেসেলের মধ্যে থ্রম্বাস ফর্মেশন হচ্ছে বাট দেয়ার ইজ নো অ্যাসোসিয়েটেড ভাস্কুলাইটিস, no inflammation around the blood vessels. So if you can enlist all these points, you will be getting a high score in this particular question that is based on TTP. বুঝতে পারলে টিটিপি সবাই পারবে? এই ছবিটা আঁকতে পারো, if you the more you draw the it becomes all the more scoring. Congenital coagulation disorders. Congenital coagulation disorder মানে এটা কি? Deficiency of coagulation factors. আমরা কি কি deficiency পড়েছি? ফ্যাক্টর মোস্ট কমন হচ্ছে ফ্যাক্টর 8, ফ্যাক্টর 9, ফ্যাক্টর 13, এগুলো আমরা পড়েছি। সরি, নট 13, 11। তো ওইভাবে গেছে, এ বি সি করে নাম দেওয়া আছে। মোস্ট কমন ইজ ফ্যাক্টর 8, তারপরে 9, তারপরে 11। এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট, আমি পুরোটা ডিসকাস করছি না, যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটাই আসছি। এইটা ইনহেরিটেন্স অফ হিমোফিলিয়া, দিস উইল বি আস্কড। আচ্ছা, সো হিমোফিলিয়া ইজন্ট ইট, এটা জিজ্ঞেস করবে, যেটা জিজ্ঞেস করছে সেটা আমি আজকে ডিসকাস করছি। সো হিমোফিলিয়া কি হয়? ইজ অ্যান এক্স লিঙ্কড রিসেসিভ ডিজিজ। তার মানেটা কি? বোথ দ্য জিনস হ্যাভ টু বি ডিফেক্টিভ ফর দ্য ডিজিজ টু গেট ম্যানিফেস্টেড। এখানে বোথ দ্য জিনস মানে কি? বোথ দ্য এক্স ক্রোমোজোমস হ্যাভ টু বি ডিফেক্টিভ, ঠিক আছে? এবারে যদি দুটো এক্স যদি নর্মাল থাকে, দের ইজ নো কোয়েশ্চেন অফ গেটিং এ ডিজিজ। দুটো এক্স আছে, দুটো এক্স এর মধ্যে একটা অ্যাবনর্মাল একটা নর্মাল, তাহলে ডিজিজ হবে না? উইল বি আ ক্যারিয়ার, কারণ ইজ আর এক্স লিঙ্কড রিসেসিভ। বাট ইফ ইট ইজ এক্স ওয়াই অ্যান্ড দ্য এক্স ইজ ডিফেক্টিভ, তাহলে কি হবে? দ্য পেশেন্ট উইল বি সিমটোম্যাটিক, দ্য পেশেন্ট উইল বি হ্যাভিং হিমোফিলিয়া, তাই তো? কারণ ওয়াই উইল নট বি এবল টু মাস্ক দি এফেক্টস অফ দি এক্স। যদি নর্মাল একটা এক্স থাকতো তাহলে একটা এক্স ডিফেক্টিভ হলেও প্রবলেম হতো না। এখানে একটাও এক্স নেই, যে সিঙ্গেল এক্স আছে সেটাই ডিফেক্টিভ, তাহলে ওয়াই উইল নট বি এবল টু মাস্ক। তাহলে এবার কি হয়েছে যে দেয়ার ক্যান বি টু সিনারিও, ফাদার অ্যান্ড মাদার দুজনেই নর্মাল থাকলে দের ইজ নো কোয়েশ্চেন অফ ডিসকাসিং দ্যাট কাইন্ড অফ এ সিনারিও। এবারে ফার্স্ট সিনারিও হচ্ছে ফাদার ইজ হ্যাভিং হিমোফিলিয়া অ্যান্ড মাদার ইজ নর্মাল, ঠিক আছে? ফাদার ইজ হ্যাভিং হিমোফিলিয়া, সো মাদার ইজ নর্মাল। ফাদার হিমোফিলিয়া মানে ফাদারের মধ্যে ডিফেক্টিভ এক্স জিনটা আছে, অ্যান্ড মাদারের মধ্যে কোনো ডিফেক্টিভ এক্স জিন নেই। আচ্ছা, এবারে তাহলে কি হবে? তাহলে দ্য ফাদার উইল পাস ওয়াই ক্রোমোজোম টু সন্স, আর দ্য মাদার উইল বি পাসিং এক্স ক্রোমোজোম টু কি হবে? ফাদারের থেকে দেখো, ফাদারের থেকে কি হবে? যে ফাদারের এক্স আছে আর ফাদারের ওয়াই আছে, তাই তো? তাহলে সান যখন হবে সেই সানের মধ্যে এক্স ওয়াই গুলো যাবে আর এক্স গুলো যাবে টু দ্য ডটার্স। মাদারের যে দুটো এক্স আছে তাহলে একটা এক্স দুজনের কাছে যাবে, একটা এক্স বাকি দুজনের কাছে যাবে। এবার মাদারের এক্স তো অলরেডি নর্মাল, তো মাদারের এক্স কোথায় গেল? ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ফাদারের এক্সটা কি আছে? অ্যাবনর্মাল, তাহলে সেটা দুজনের কাছে যাচ্ছে। সেই দুজনের মধ্যে ইফ ইট ইজ গোয়িং টু আ ডটার, দেন দ্য ডটার হ্যাজ অ্যানাদার নর্মাল এক্স, সো দ্য ডটার উইল বি ক্যারিয়ার। কিন্তু যে সানের মধ্যে এলো, সানের মধ্যে তো আসবেই না, বিকজ সানের কাছে ফাদারের থেকে অনলি ওয়াইটা আসবে। সানের কাছে ফাদারের কাছ থেকে অনলি ওয়াই আসবে, only the x will be going to the daughters. So what is the result? all the sons না, মানে হচ্ছে যে হ্যাঁ, মানে দুজন যে সান হলো, দে আর অ্যাবসলিউটলি নর্মাল, আর যে ডটার হলো দুজনেই হয়ে গেল ক্যারিয়ার। So daughters are carriers because the daughters will get the defective X from the father, and the sons who will be getting the Y from the father will be normal. কারণ তাদের কাছে মাদারের যে এক্স এসছে সেই মাদারের এক্স এর তো কোনো কিছু ছিলই না। আচ্ছা, এবারে দেখো, যদি ফাদার ইজ নর্মাল, মাদার ইজ হিমোফিলিক, তাহলে কি হবে? তাহলে আগেন ওয়াইটা ট্রান্সফার করবে টু বোথ দ্য সানস। এবার এই সানের মধ্যে মাদারের কাছ থেকে একটা এক্স এসছে, ফাদারের কাছ থেকে একটা ওয়াই এসছে, ঠিক আছে? এই সানের মধ্যে কি হয়েছে? একটা ওয়াই এসছে, মাদারের কাছ থেকে একটা এক্স এসছে। তাহলে এই যে মাদারের ডিফেক্টিভ এক্স ছিল সেটা যেই একটা সানের মধ্যে চলে এলো, সো দ্য সান বিকামস হিমোফিলিয়াক, সান ইজ বিকামিং হেমোফিলিয়াক।
অ্যান্ড আরেকটা যে ডটার যার কাছে তোমার এক্সটা এসেছে, she is having another X from the father was normal, so she becomes a carrier. তাহলে সান, আমি আবার বলছি যে দুজন সান দুজন ডটার, তো সানের মধ্যে ফাদারের কাছ থেকে ওয়াই আসবে, ওয়াই এখানে নর্মাল, আর মাদারের কাছ থেকে আসবে এক্স। এবারে দুটো সানের মধ্যে মাদারের এক্স তো একটা সানেই যাবে, দুটো সানের তো আর এক্স আসবে না, তাহলে মাদারের যে এক্স ছিল ডিফেক্টিভ এক্স উইল গো টু ওয়ান অফ দ্য ডটার্স, যে ডটারের কাছে যাবে সেই ডটার উইল বিকাম ক্যারিয়ার। আর আরেকটা এক্স মানে ডিফেক্টিভ এক্স যাবে একটা ডটারের কাছে একটা সানের কাছে, তাহলে যে সানের কাছে ওই ডিফেক্টিভ এক্সটা যাবে দ্যাট সান উইল বিকাম হিমোফিলিয়াক। ঠিক আছে, তাহলে এই দিস ইনহেরিটেন্স অফ হিমোফিলিয়া ইজ অ্যানাদার শর্ট নোট। দেন ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্য পিকচার এন্ড ইউ হ্যাভ টু জাস্ট রাইট ইট লাইক দিস। বুঝতে পারবে, লিখতে পারবে তো? আচ্ছা, এবার কি হবে, সাপোজ আমি বলেছি যে এখানে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি, এখানে এক্সাম্পলটা বলেছি যে মাদার ওয়াজ হ্যাভিং, কি বলেছি যে মাদার ওয়াজ হ্যাভিং মাদার ওয়াজ আ কেরিয়ার, সেভাবে এক্সাম্পল দিয়েছি। এবারে যদি এরকম সিচুয়েশন হতো যে ধরো মাদার ইজ আ কেরিয়ার অ্যান্ড ফাদার ইজ আ হিমোফিলিয়াক, তখন কি একজন ডটার হিমোফিলিয়া হয়ে যাবে, তাই তো? আর কি হবে, কেরিয়ার হয়ে যাবে। আর ফাদারের ক্ষেত্রে যেটা হবে যে একজন সান তো অলরেডি পজিটিভ হয়েই গেছে, আরেকটা সান আনএফেক্টেড, তাই তো? মানে এখানে যদি হতো, আমি কি বললাম যে দ্য ফাদার ইজ পজিটিভ, দ্য মাদার ইজ কেরিয়ার। ফাদার ইজ পজিটিভ মানে হচ্ছে যে ফাদারের এক্সটা ডিফেক্টিভ আছে, তাহলে ডিফেক্টিভ এক্স, ওই ডিফেক্টিভ এক্সটা একজন সানের মধ্যে, ওই ডিফেক্টিভ এক্সটা যাবে হচ্ছে কার মধ্যে, দুজন ডটারের মধ্যে। মাদার ইজ কি আছে, মাদার ইজ আ কেরিয়ার, তাহলে মাদারের যে ডিফেক্টিভ এক্সটা আছে সেটা যাবে। তাহলে পয়েন্ট হচ্ছে তোমরা এইভাবে হিসাব করবে যে ওয়াই যখন তোমার আসবে, মানে সানের কাছে অলওয়েজ ইউ উইল হ্যাভ ওয়াই ফ্রম দ্য ফাদার। তো ফাদারের যদি তোমার এক্স ডিফেক্টিভ থাকে, মানে ফাদার যদি পজিটিভও হয়, তো সেই এক্স কিন্তু সানের কাছে যাবে না। আর একটা সান ও যে বলছে নর্মাল থেকে যাবে, কারণ সেই সানের কাছে ওয়াই এসছে ফ্রম দ্য ফাদার। আর মাদারের তো কেরিয়ার, মাদার তো দুটো জিনিস তো আর নর্মাল অ্যাবনর্মাল নয়, তো মাদারের যে একটা নর্মাল ওখানে যদি এসছে, তাহলে দ্য সান উইল বি নর্মাল। ঠিক আছে, সো ক্যান বি থ্রি সিনারিওস। হ্যাঁ, এখন তুমি যদি বলো দুজনেই হিমোফিলিয়াক, মাদারও হিমোফিলিয়া ফাদারও হিমোফিলিয়া, দেন উই ডোন্ট এক্সপেক্ট দ্যাট ম্যারেজ টু টেক প্লেস, তাই না? মাদার জানতো না, therefore she got married to a hemophilic father, but then both of them are suffering from hemophilia, the rare possibility, তখন you will not be having any normal offspring। ঠিক আছে, ভন উইলিব্র্যান্ড ফ্যাক্টরের কিন্তু একটা তোমাদের আসে কোয়েশ্চেন, সেখানে জাস্ট শর্ট নোট আসে। ভন উইলিব্র্যান্ড ফ্যাক্টরের তোমার এটা আসে না যে একটা হিস্ট্রি দিয়ে দিল নিয়ে, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু নো ফ্রম দ্য হিস্ট্রি যে দিস হ্যাভিং পেশেন্ট হ্যাজ হ্যাভিং ভন উইলিব্র্যান্ড ডিজিজ। তো ভন উইলিব্র্যান্ড ডিজিজে মেনলি তুমি যেটা আমাকে বলো যে ভন উইলিব্র্যান্ড ফ্যাক্টরের ল্যাব ফাইন্ডিংসটা আমাকে কেউ বলো। ভন উইলিব্র্যান্ড ডিজিজের তাহলে দুটো ফাংশন, শুনে রাখো, ভন উইলিব্র্যান্ড ফ্যাক্টরের দুটো ফাংশন, একটা হচ্ছে ইট হেল্পস অ্যাটাচ দ্য প্লেটলেট টু দ্য সাবএন্ডোথেলিয়াল কোলাজেন, আরেকটা হচ্ছে কি যে ভন উইলিব্র্যান্ড ডিজিজ, ভন উইলিব্র্যান্ড কি আছে, হ্যাজ টু বি ইন a monomer form for the bleeding to take place। ঠিক আছে, সো এবারে আমি জিজ্ঞেস করছি ভন উইলিব্র্যান্ড ডিজিজে there is deficiency of von Willebrand factor, তাহলে somebody please tell me the investigations, results of investigations। জোরে উঠে দাঁড়িয়ে বলো। bleeding time will be increased, platelet normal, clotting time is normal, তাহলে aPTT will be normal। What is the next investigation? We will be doing von Willebrand factor assay, করব। ঠিক আছে, বসে যাও। আচ্ছা, এবারে von Willebrand factor যখন শর্ট নোট আসবে তখন তোমরা কিছু কথা ওখানে মেনশন করবে যে কোত্থেকে von Willebrand factor সিনথেসাইজ হচ্ছে, and what is important is
what is important is it is an autosomal dominant disorder. We were discussing X-linked recessive, this is an autosomal dominant disorder, and it is manifested in 1 in 1000 births. So this is a common disorder. ঠিক আছে, এইটা ইম্পর্টেন্ট যে জিজ্ঞেস করছিলাম যেটা, যে কি হচ্ছে যে নর্মালি যখন ফ্যাক্টর 8 ইজ রিলিজড ইনটু দ্য সার্কুলেশন, তখন von Willebrand factor combined with factor 8 is resulting stable factor 8 being present in the circulation. This picture is also important. শুনে নাও, when von Willebrand factor short note আসবে, এটা লিখতে হবে কি normally with normal levels of von Willebrand factor what happens is your factor 8 is stabilized by the von Willebrand factor. একটা কাজ তো বলেছি, it will help in attaching platelet to the subendothelium. The second function is it will help in stabilizing factor 8. In the absence of von Willebrand factor, what will happen is factor 8 will be rapidly degraded. তাহলে ওই ফাংশনটা হবে না, তো factor 8 will be rapidly degraded. Acha, then you will be saying the classification of von Willebrand factor. Anybody knows the classification? Classification 3. First is quantitative deficiency. ঠিক আছে, quantitative deficiency. Second is qualitative. আর থার্ডটা কি হচ্ছে, অলমোস্ট অ্যাবসেন্ট। প্রথমটা রিডাকশন, তারপরেরটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ডেফিসিয়েন্সি, কাউন্ট মানে দ্য অ্যামাউন্ট ইজ অলমোস্ট নিয়ার নর্মাল। আর থার্ড হচ্ছে অ্যাবসলিউট রিডাকশন, কি জিরো হয়ে গেছে von Willebrand ফ্যাক্টরের লেভেলস। এই বেসিসে ইউ উইল বি ক্লাসিফাইং ইট ইনটু von Willebrand ফ্যাক্টর 1, 2, 3। আর নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট। ট্রিটমেন্ট আমি বলেছিলাম যে von Willebrand ফ্যাক্টরের জন্য তোমাদেরকে ডেসমোপ্রেসিন ইউজ করতে, বিকজ ডেসমোপ্রেসিন will stimulate the endothelial cells to increase production of von Willebrand factor. Desmopressin acts on the endothelial cells. ঠিক আছে, তাহলে যখন শর্ট নোট লিখবে তখন ইউ উইল স্টার্ট অফ উইথ দ্য ইটিওলজি, মানে যেটাকে বলে ইনসিডেন্স, তারপরে ইট ইজ অ্যান অটোসোমাল ডমিনেন্ট ডিসঅর্ডার, তারপরে ক্লাসিফাই করবে, ওই ছবিটা আঁকবে টু নো দ্য প্যাথোজেনেসিস, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট। এই ছবিটা ক্যান বি এফেক্টিভ ফর ইউর ওভারঅল রিভিশন। আচ্ছা, কেউ বলতে পারবে এই যে Bernard-Soulier syndrome কখন হয়? অ্যান্টিবডি এগেনস্ট what is Glanzmann thrombasthenia, what is Bernard-Soulier syndrome? Last question of the data, যারা অনার্স পাবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। GP1B9 is Bernard-Soulier, Glanzmann thrombasthenia antibody against 2B3A। শোনা গেল?